Today, today we are going to use arrays to investigate odd and even numbers. So we know that even numbers end in 2, 4, 6, or 8, or 0. We know that odd numbers end in 1, 3, 5, 7, and 9. Hoy vamos a usar conjuntos rectangulares para investigar números pares y impares. Nosotros sabemos que números pares terminan en 2, 4, 6, 8 o 0. Y números impares terminan en 1, 3, 5, 7 o 9. Okay, so we're going to start by taking a look at this array. So in this array, I have 2 rows, 1, 2, of 4 tiles, meaning that in total I have 8 tiles. Aquí, en este conjunto, tengo 2 filas de 4, en total 8 cuadernos. Now, if you look here, I also have 2 rows, but this time of 3 tiles, for a total of 6 tiles. En este conjunto hay 2 filas de 3 cuadernos por un total de 6 cuadernos. Okay. So, what I want to do now is I want to add up my 2 arrays. So, I know that I have 8 tiles in the first array and 6 tiles in the second array, which means that I have 2 even numbers, right? 8 and 6. So, one new thing is an even number plus an even number always equals an even number. So when we add 8 and 6, we get 14. 14 ends in 4, which is still an even number. Ahora yo quiero sumar 8 y 6. 8 es un número par y 6 es un número par. Así que cuando sumar 2 números pares, el total es un número par también. Así que 8 más 6 es 14. 14 termina con un 4. Esto es un número par. Okay, so now we're going to move from even number plus even number equals even number into another one. Ahora continuamos después de número par más número par es un número par. So now I have 2 rows of 4 tiles. So I have 8 tiles in total. Ahora yo tengo 2 filas de 4, así que 8 cuadernos en total. In the second array, I have 1 row of 3 and 1 row of 2. So I have 5 tiles total. En este, yo tengo un fila de 3 y un fila de 2. Así que yo tengo 5 cuadernos en total. So now I'm going to add up my totals of my 2 arrays. So I have 8 plus 5. So we know that 8 is an even number and 5 is an odd number. So an even number plus an odd number will always equal an odd number. Let's check this. 8 plus 5 is 13. 13 ends in 3.
which is an odd number. Ahora, yo necesito sumar los dos conjuntos. Así que el primer conjunto tiene 8 cuadernos y el segundo tiene 5 cuadernos. Así que yo tengo un número par 8 y un número impar 5. Un número par más un número impar es un número impar. Así que ahora 8 más 5 es 13. 13 termina con un 3. 3 es un número impar. So let's keep going. For the next one, I have one row of 4 and one row of 3, meaning I have 7 tiles in total. Ahora yo tengo un conjunto con una fila de 4 y una fila de 3. Así que yo tengo 7 cuadernos. 7 es un número impar. 7 is an odd number, right? In the second array, I have 2 rows of 2. 1 row, 2 rows, meaning I have 4 tiles in total. In my second array, en mi segundo conjunto, yo tengo 2 filas de 2. 1, 2. Así que yo tengo 4 cuadernos. So, like we said before, 7 is an odd number. And 4 is an even number. So we have odd number plus even number equals an odd number. Let's check this. 7 plus 4 is 11. 11 ends in 1, and 1 is an odd number. Ahora, yo tengo 7 más 4. 7 es un número impar y 4 es un número par. Un número impar más un número par es un número impar. Así que 7 más 4 es 11. 11 termina con un 1. 1 es un número impar. Okay, for our final one, I have one row of 2 and one row of 1, meaning I have 3 tiles in total. Ahora yo tengo una fila de 2 y una fila de 1, así que yo tengo 3 cuadernos. 3 is an odd number. 3 es un número impar. In my second array, I have one row of 5 and one row of 4, meaning I have 9 tiles in total. En mi segundo conjunto, yo tengo una fila de 5 y una fila de 4. Así que yo tengo 9 cuadernos en total. 9 is an odd number. 9 es un número impar. So 3 plus 9, or odd number plus odd number, must equal an even number. So let's check this. 3 plus 9 equals 12. 12 ends in a 2, and 2 is an odd number. 3 más 9. Número impar más número impar es un número par. Así que 3 más 9 es 12. 12 termina con un 2 y 2 es un número par. So, to review, an even number
plus an even number equals an even number. An even number plus an odd number equals an odd number. An odd number plus an even number equals an odd number. And an odd number plus an odd number equals an even number. Okay. Un número par más un número par es un número par. Un número par más un número impar es un número impar. Un número impar más un número par es un número impar. Un número impar más un número impar es un número par. So let's try one more question. So for my final question, I have, Miss Jensen has 11 fries and 9 Oreos. How many total snacks does she have? So 11, we know, is an odd number because it ends in a 1. And 9 is also an odd number. So when we add this up, is it going to be an odd number or an even number for a total? So 11 plus 9 equals 20. 20 is an even number. And we knew it was going to be an even number because an odd number plus an odd number equals an even number. Ok, por el último problema es Miss Jensen tiene 11 papas fritas y 9 Oreos. ¿Cuántos tiene en total? Así que 11 es un número impar, porque 11 termina con un 1 y 9 también es un número impar. Así que 11 más 9 es 20. 20 es un número par. Y sabemos que un número impar más un número impar es un número par.